Hi warriors, hi guys. Namhlanje ngithanda ukunipha ivesi ekhuluma ngowesifazane ohlakaniphile. Ithi owesifazane ohlakaniphile kuZaga 31 verse 14 kuya ku-19. Ithi owesifazane ohlakaniphile uvuka ekuseni aphe abendlu bakhe umsebenzi, kanti futhi bayamdumisa nendoda yakhe iyamdumisa. Ithi thenga ngensimu athengise ngaye ngamandla wezandla zakhe, atshale isivini ensimini. So warriors, women of pearls, namhlanje ngizonibonisa ukuthi nami ngezandla zami ngenzile, ngitshalile, ngoba ukudla esikudla kulesikhathi sanamhlanje kuyasigulisa, akukho right, kukudla okuwukuthi abakutshali ngendlela eright, futhi sekugcwele ama-chemicals. So kubaluleke kakhulu ukuthi sizenzele, sizitshalele. Uma umuntu wesifazane, uma ungumama, umelwe ukuthi utshale, umelwe ukuthi usebenze ngezandla zakho, ungabi yilo mama oyivila voqo. Soloko wena wabheka isalary yendoda, soloko wena wabheka ukuthi ufuna ukwenzela, uthumela abantwana ukuthi bayenze umsebenzi kumele ukuthi wenziwe uwe. Uma umama uvuka ekuseni, kusekuseni manje ngiyathemba ukuthi niyangibona. I'm still on my pajamas. You can just see that you are umfazi uyavuka manje kuseni. I'm still on my pajamas. Kusekuseni ngivukile ngizothi hello to my beautiful garden, hello to the birds are singing already, the sun has risen, langa liphumile, inyoni ziyacula. Kusekuseni kuvukiwe, ungabi lo mama olala ilanga lize lime la, lime nje ilanga emkhathini. Wena usolokulele, mawuvuka ufuna ukudla, ufuna ukuhlala, ungenzi next ucevuza izindaba. Uma ungumama ohleli kuJehova, uvuka ekuseni kungaze kulanjwe ekhaya wena ukhona, anyeke. Uma ungumama wazi uJehova, uvuka ekuseni utshale. Ikhaya elinjani elinomama elingenangadi? Akusili ikhaya eli-right, kumele siyiqale lapho. Usho ukuthi wena uzohlala uthenga njalo, uthatha imali yakho uyathenga, ngoba izandla zakho azikwazi ukukhipha next. Yini okwazi ukuyenza? Abanye abesifazane bayathunga, abanye bayabheka, wena yini okwazi ukuyenza? Mhlawumbe ngakufakela imali ngezandla zakho, nokubheka ngiyabheka. So uma umama ohlakaniphile, umama wesifazane ohlakaniphile, wenza izinto ziyenzeke ngezandla zakho, futhi nangokubusiswa uJehova. Ngizonibonisa manje, sizoqala ngihambe nani nginibonise ukuthi ingadi yami ikanjani. Be blessed. Le itamati ngiyithanda izovela. This plastic angilazi ukuthi iba le plastic. Itamati le inhle, nayibona ijabulile. Nala itamati ngitshalile nayo, I just have to weed aside. Ngisusele doti. Spring onion ngiyasithanda, sihle ngendlela eyisimanga. Ngitshale ematayereni. Kukhona abomama bathi hey, anginandawo yokutshala, ngizotshala kuphi mina ngoba nejaridi lami lincane okanye ngicashile. Utshale etayereni. Ngitshale etayereni. Can you see this? Lem sibiza ngokuthi umhlonyana, ngesilungu ngazi ukuthi ngizathi yini. Ilapha i-flu, ilapha i-high blood, kanti yehlisa noshukela. It's very good, especially uma unabantwana abapeyitana ngayo. It's very good. It's an African herb. Very good. Kuyi-must ukuthi ekhaya sihlale sinayo ngoba it's very useful. La ngizofaka i-parsley. Ngisayitshale kuma-container, then ngizoyi-transfera, ngiyi-transferele la. Then la ngizofaka i-cabbage, nayo isamila kuma-container. Ngiyathemba on my previous video ngeke nganibonisa yona. Then this is my favorite mint. Ngiyithanda i-mint. Even now ngicabanga ngoyenza i-mint tea. Inhle, ijabulile. This is the old one. I think today I must harvest it, dry up, ngiyenze i-mint tea. Ngizoyikhipha lena ngiyomise, ngizoyenza i-mint tea ngayo. Nayi entsha evilayo encane. It's beautiful. Bese lana, let's see what we have. Snake green paper. Look. Begin. Look at this. It's beautiful. Look. Izandla zami lezi bomama, konke lokho kuphuma ezandleni zami. Look at this. This is red pepper actually, and I think ngizoyiyekela la
ize ibe red because it's a red pepper. It's very beautiful. Sikho isidingo sokuthi ngihambe nge-shop. This is garlic, but it's a wild garlic. I don't love it. I just love the flowers. Maybe I will take it out in my front garden. I don't know. Lily carrots. I love carrots. Nice, crispy, sweet carrots. Carrots, I'll turn the carrots. I can't do without it. But this is my favorite tree. Lala kuna mam apricot. I think you can see them, but this year, because of the birds, can you see the bird's nest over there? Inyoni ziyangimoshela kakhulu kuko konke futhi kulonyaka futhi zidlale ngami ngendlela eyisimanga ngithenga imbewu inyoni sifike zimoshe. So isihlahla sami se-apricot, but usually ngenza apricot jam. It's there. You can see some of the apricots there. There, apricots. Oh, this is wonderful. Then this is my favorite spot in Shalala during summer, but I still have to clean it around. My husband promised to buy me the patio chairs this Christmas. This is my spinach. Because under a tree, it occupies inyoni. Inyoni zakhile la phezulu esihlahleni zihlala la seziyi-family member yethu. So izangihlupha ngendlela eyisimanga. So ngivele ngavala ukuthi zingangidleli, zingicedile nje. But I think you can see this. It's my spinach. Spinach. Uma umama uhlakaniphile. Lana amazambane. Tshala amazambane la. Kuhle ngendlela eyisimanga. Maningi futhi la ngaphansi. La it's my favorite red beetroot. I can't do without the beetroot. Ngiyithanda ngendlela eyisimanga. So lana yi-beetroot. Ngiyabona bomama. Uze umama akhala athi hey mina. Hey mina. Angisebenzi anginamali. Uzibuza ukuthi lo mama lo aze akhale kabuhlungu kangaka. Ukhaliswa yini kangaka lo mama? Angisebenzi mina anginamali. Hayi mina kunzima, kodwa unezandla umuntu. Unamehlo, unomlomo, unezindlebe, uneinyawo. Uphilile lo muntu. Akukho la shoda khona. Kodwa akhala umama, akhale ngathi ushayiwe, akhaliswe yinhlupheko. It's wrong bomama. Mama wazi uJehova, kumele kube umama onomnyakazo oyenza something. So we are going front now. So bana i-garden yami, my front garden nayo ngiyenze ngezandla zami. Lonke iblomeli la ngisitshalele lona. Even utshani ngizenzele konke ngezandla zami. Let's go. Rose lily. It's very beautiful. Ngiyalithanda. Ngilitshale last year December. Linonyaka nje lila. It's very new. Saselfishane, but it's blooming like crazy. Then these are my favorite plants. La plomana lady with the purple. Look at this. It's very beautiful. And nalana kuyabloma kube kuhle nje iba yinhle. Yonke lengadi ngiyenze ngezandla zami. Ngiyayithanda. Ngazo zonke inkathi mangibheka ngicabanga ngobukhona bukaJehova ukuthi uma uthatha nje isiti encane uyifake enhlabathini iphuma seyisithelo esingaka futhi uzungakholwa. Look at this. Ngizitshalele wonke lamabloom ngezandla zami. So lokhu kusipha umbuzo ukuthi sizibuze ukuthi yini esingahluleka ukuyenza ngezandla zethu. Nothing is impossible. Ayikho into impossible. Singakwenza konke nje uma sikholwa. Look at this. It's very beautiful bomama. Into kumele ukuthi siyenze ukuthi sikholwe ukuthi uJehova uyinkosi, uJesu uyinkosi, uNkulunkulu wamvusa kabafumelo. Roma 8:9 ukuthi sikholwe ngoba uma sikholwa konke kuyenzeka. So benginikhombisa lokhu nje ukuthi umama ohlakaniphile kumele sibe umama weZaga 31:14. Umama weZaga 31 umqale lapha kuverse 14 wehle nayo ikhuluma nje ngomama ohlakaniphile. Nathi kumele sibe yilabo mama abanjalo. Ilanga lisaqala, inkosi inibusise. Bye.